Hi dear students, welcome back. It's time to do long I sound. So let's begin. Long I sound, read aloud. D-I-M-E dime, K-I-T-E kite, R-I-C-E rise. We have two different syllables. S-L-I-C-E slice, R-I-P-E ripe, F-I-V-E five, L-I-M-E lime, M-I-N-E mine, R-I-D-E ride. I-C-E eyes, F-I-L-E file, H-I-V-E hive, N-I-N-E nine, H-I-D-E hide, H-I-K-E hike, F-I-G-H sigh, L-I-K-E like, S-M-I-L-E smile. Help the hen get to her kids. Trace the way through words that have the IG sound words. Okay, यहाँ पर एक बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और एक क्या दी हुई है, हमें एक क्यूट सी hen दी है. उस hen को हमें उनके बेबीज के पास पहुंचाना है. अब हम कैसे पहुंचाएंगे? जो IG साउंड वर्ड्स हैं उनके पास पास से हमें उसको लेकर जाना है. So let's start this exercise. It's very interesting. G-I-G gig, B-I-G big, F-I-G fig, D-I-G dig, P-I-G pig and W-I-G wig, and the hen is near her kids. Bye-bye everyone.